2 பேர் நல்ல செய்கிறேன் நல்லம்மா. நாங்கள் இந்த இடத்துல பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இந்த இடத்துல தான். அப்போ இப்படி இருக்கக்குள்ள ஒரு நாள் ஆமிகாராக்கள் ஒரு 3-4 நாளைக்கு முந்தி வந்து ஆக்கள் இருக்கா இந்த வீட்டிலாருன்னு கேட்டு போனவங்க. அப்போ எங்களுக்கு அது பயம் வரல. அப்போ நாங்கள் அப்படி இருந்தாப்போ ஒரு நாள் 12 மணி சமைச்ச நாங்கள் சாப்பிடல. 12 மணி இருக்கும் இந்த கேம்பிலேருந்து இந்த ரோட்டு இந்த பக்கத்தாலேயும் வந்தவங்க இந்த குளம் இருக்கி அந்த பக்கத்தாலேயும் அப்படியே வளைச்சிட்டாங்க. வளைச்சா இஞ்சால போகை மேலே அது அப்போ வளைச்சி ரவுண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு தான் வளைச்சவங்க. அப்போ எங்களுக்கு அந்நேரம் எனக்கு சிங்களம் தெரியாது. எங்களை அந்த வளைச்சி பிடிச்சி வச்சாக்களில் ஒரு சிங்களம் தெரிஞ்சால் இருந்தவர். அப்போ அவர் சொல்லிக்கிறாரு கேட்டிருக்கிறானுகள் சின்ன பிள்ளைகளையும் வெட்டையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறானுகள். அப்போ ஒரு ஆமிக்காரால் சொல்லிக்கிறாரு இல்லை எல்லாத்தையும் வெட்டுங்கன்னு சொல்லி. அப்போ அந்நேரம் அவருக்கும் விளங்கிட்டு இன்னொரு ஆளுக்கும் விளங்கிட்டு 2 பேரும் எங்களை விட்டு தான் அவங்க ஓடிட்டாங்க. ஓடக்கூட அவங்கள திரத்தி ஒரு ஆள் அவளத்தை சுட்டு போட்டானுகள். ஒரு ஆள் தப்பித்தார். அப்போ சரியா அதுக்கு பிறகு அவங்க ஓடிட்டாங்க. ஓடின பிறகு எங்களுக்கு தெரியும் அவங்க 2 பேருக்கு தான் அந்த பிரச்சனை தெரியும். இவங்க ஓடிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அவடத்தில் இருந்தோம். இருக்கக்குள்ள ஒரு தூரத்தில் ரோட்டு ஒழுங்க மாதிரி சின்ன ரோட்டு உண்டு. அதில் 2 ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டு. ஒரு ஆமிக்காரால் போட்டார். அது என்ன சத்தம்னு தெரியாது. சத்தம் தான் கேட்டுது எங்களுக்கு. எங்களை வளைச்ச நேரம் கூட ஆமி வளைக்கல ஒன்று தான் நின்று. அதுக்கு பிறகு இங்கேருந்து வந்தாங்க நிறையா கோடாலி கத்தி அலவாங்கு எல்லாம் கொண்டு வந்தவங்க. அதில் இனி தெரிஞ்சாக்கள் இப்படி வெட்ட போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சாக்கள் ஒளிம்பி தோடோட அவங்கள சுட்டுத்தாங்க. அதுக்கு பிறகு ஓடினாக்களை சுட்டுத்தாங்க. இருந்தாக்களை அவடத்தையே அடித்து சாக வச்சுட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு நானும் எனக்கு முழங்கி எனக்கு 1 வயசு 2 இளையம்மா எனக்கு 1 வயசு மகளுக்கு 3 வயசு 2 பேரையும் தூக்கிட்டு தான் நான் ஓடினான். ஓடக்குள்ள எனக்கு எதுக்க சுட்டு வாராங்க எனக்கு தெரியுது. அவங்க இப்படி பிடிச்சி சுட்டு வாரது எனக்கு தெரியுது. அந்த வழி எனக்கு பட்டுது. பிறகு நான் விழுந்து தான் பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடந்தது தெரியாது. அதுக்கு பிறகு ஒரு முழிப்புண்டு பார்த்தேன். ஆமி எனக்கு மேலால் புகை போகுது. கண்ணை முழிச்சு பார்த்தேன். இந்த முகமெல்லாம் தெரியல. கொஞ்சம் தெரியுது. எனக்கு மேலால் புகை பறந்து போகுது. அது வீட்டுக்கு நெருப்பு வச்சுட்டாங்க பக்கத்தில் இந்த வீட்டுக்கு. பிறகு அதோட தலையை கிளப்பி பார்க்க பிறகு எனக்கு உணர்வு இல்லை. திரும்ப ஒரு தடவை உணர்வு பார்த்தேன். கதைக்கிற சத்தம் காதுக்கு கேட்குது. பார்த்தேன் ஆமி வளைச்சி நிற்கிது. அப்போ நான் கையெடுத்து கும்பிட்டேன். ஒன்றும் செய்யாதங்கன்னு சொல்லி பயப்பட வேணாது நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரோம்ண்டு அந்த சிவத்தை பட்டி போட்டாக்கள் சொல்லிட்டாங்க. அந்த ரெட் பட்டி தோல்ல அடிச்சிருந்தாங்க. வெட்ட வந்தாக்கள் இல்லை. அது அவங்க புள்ளி உடுப்பு போட்டிருந்தேன். புள்ளி உடுப்பு அந்த புள்ளையன் காக்கி உடுப்பு போட்டிருந்தேன். இது ஏற்ற வந்தாக்கள் நீல கலரும். அதுக்கு பிறகு என்ன அப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எனக்கு ஞாபகமாக இருக்கி என்னை தூக்கி இதில் பிடிச்சி ஒரு ஆமிக்காரால் தூக்கி கொடுக்குறாரு. இதில் பிடிச்ச ஒரு ஆள் ட்ரக்கில் அவங்களோட வாகனத்தில் ஏற்றி. அப்போ எனக்கு தண்ணி தாகம். அவன் ஆமிக்காரால்ற காலை பிடிச்சி இப்படி கதைக்கு எல்லாமே இல்லை. இப்படி காட்டையும் ஒரு மூடி தண்ணி அந்த வாய்க்குள்ளே ஊற்றினாங்க. அப்புறம் கொண்டு வராங்க எங்கே கொண்டு வராங்கன்னு தெரியாது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு 2 நாளைக்கு பிறகு தான் நல்ல ஞாபகம் வந்தது. பார்த்தேன் ஆஸ்பத்திரி உடுப்போட தான் நான் இருக்கிறேன். மாற்றி உடுக்கிறதுக்கு எல்லாம் உடுப்பு இல்லை. அவங்களோட இதில் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் நல்லா பார்த்தாங்க. சிங்களாக்கள் தான் நல்லா பார்த்தாங்க. சாப்பாடெல்லாம் தந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு ஒரு 3 நாளைக்கு பிறகு தான் எங்களோட அவரும் அந்த இன்னொரு ஆளும் தேடி வந்தாங்க. அங்கே கண்டி பேராதனையில் கொண்டு வச்சுருந்தாங்க. பேராதனையை தேடி வந்தோம். அது பிறகு பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க. பிறகு டிக்கெட்டு வெட்டி நானும் அந்த மணி அண்ணன்ன்ற அவரும் அங்கே தான் இருந்திருந்தார். அவர் என்னையும் தான் உரிமைக்கு கொண்டு போனேன். அங்கே தான் இருந்திருந்தார். 2 பேரையும் உரிமைக்கு அவங்களும் ஒரு நிறுவனக்காராக்கள் தான். அவங்க எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களோட வீட்டில் வச்சுருந்து சாப்பாடெல்லாம் தண்டிரவு திரும்ப பஸ்க்கெல்லாம் காசு தந்து உடுப்பெல்லாம் தந்து எங்களை இஞ்சி அனுப்பி வச்சவங்க. பிறகு அவளை அது இனி அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு பிறகு போலீஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் இஞ்சி ஆமியை காட்ட சொல்லி விளக்கெல்லாம் போட்டு அப்படி இருக்கக்குள்ள மிச்ச நாளாக போய்த்து. அது விளக்கு இது தொடர்ந்து கொடுத்து வந்தவங்க. அது மிச்ச நாளாக போய்த்து. பிறகு எங்களுக்கும் கஷ்டம். பிறகு எனக்கு நல்ல சுகம் வந்த பிறகு அதுக்கு பிறகு நான் வெளியில் போனேன். பிறகு அந்த வழக்கு நடந்து அப்படியே தள்ளுப்பட்டு போய்த்து. அது ஒரு பிரயோசனமும் இல்லது. அவங்க 2 பேருக்கும் தான் புள்ளிகளில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. மற்ற ஒரு பொம்பளோட புள்ளிகள் 2 பேரையும் அவடத்தே வெடிப்பட்டதும் அடிச்சும் அது 2ம் செத்து. ஒரு புள்ளங்களோட இருந்து போனேன். இவட புருஷனாட்ட தங்கச்சி. அந்த புள்ள கொஞ்சம் தூரம் ஓடி இருக்குது. 3 மாதம் அவங்க கெட் பண்ணி
அப்படியே பகுத்தெல்லாம் கீறி எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்து போட்டிருந்தானுங்க. 35 பேர் செத்த, 9 பேர் காயம், மற்ற கொஞ்சம் பேர் ஓடி தப்பிட்டாங்க. கொஞ்சம் பேருண்டா ஒரு 30-40 பேர் தப்பிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தப்பினாக்கள் ரெண்டும் சரியாக தான் இருக்கு. அந்நேரம் ஆக்கள் கூட இருந்தஞ்சு 90ஆம் ஆண்டு பிரச்சனை தானே, அதில் கொழும்புக்கும் பாலச்சேனைக்கும் அங்கே இதெல்லாம் பெய்த்துகள். நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தோம். கொஞ்சம் பேர் எத்தனை பேர் அளவில் இருந்திருப்பாங்க? எத்தனை பேர் அளவில் சிவசாமி என்ன இருந்திருப்போம், அது ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கு. 12 இருந்து 1 மணிக்குள்ள. உங்களுக்கு நல்லா நிச்சயமாமா வந்தவங்க வந்து இராணுவம் தான். கேம்பில் இருந்து வந்தவங்க நல்லா பார்த்துட்டு இருந்தா அந்த அதில் போய் பாருங்க, வயலுக்குள்ளால என்ன நடந்தாலும் தெரியும். ஸ்டேஷன் இருக்குதானே, புனான ஸ்டேஷன். போத்தல் நிறைய கிடந்தான். பிறகு வந்தவங்க சவம் எல்லாம் ஏற்றினது. பிறகு சவத்தை இவங்க ஓடினாங்க, திரும்பி வந்திருக்கிறாங்க, என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்ண்டு. அப்போ பல ஜாமியா சவமேத்தல்ல இவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு திரும்ப திரத்தி சுட்டு அவங்களும் ஓடிட்டாங்க. பிறகு எல்லாம் ஏற்றினது பிறகு வந்து பார்த்தா தனியாக வரல, அந்த ஒரு பொடியனுக்கு கை இல்லை. அவன் அப்படியே கிடந்த, அவனை தேடித்தான் வந்தவங்க. அவன் அப்படியே வயலுக்கு போய் கிடந்து பனங்காய புறக்கி சூப்பி வயலுக்கு அவன் செத்திரிப்பான். 3 நாளையெல்லாம் வந்து ஏற்றினவங்களாம் செத்திரிப்பான். அவன் கோபம் மாதிரி தான் இருந்தது. அது என்னண்டா அவங்க அவ்வளோ ஆத்திரம். அந்த கொப்பையை கடுவா செத்தது, கொப்பையை கடுவா செத்து 3 நாள். ஒன்று நாங்கள் கோட்சிக்கெல்லாம் போய்த்தாம, வழக்குக்கெல்லாம் போய்த்தாம அந்த பொல்லுணர்வை போனேன். அப்புறம் இங்கே வாழைச்சென்னையில் நடந்தது டவுனுக்கு. பிறகு அப்படி இருக்கக்குள்ள அது டக்குன்னு அந்த பழக்கம் எடுக்க மாட்டாங்க. 6 மாதம் 8 மாதம் 10 மாதம் அதுக்கு அப்படி தான் எடுப்பாங்க. அதனால பிரச்சனை இல்லை. எங்களுக்கு இனி கஷ்டம். இனி இங்கே ஊர்லேயும் இல்லை, எங்கட ஊர்லேயும் இல்லை. நாங்கள் மூவாமையில் தான் இருந்தோம். அதில் தான் வழியில் போனோம். நிறுவனம் இல்லை, இது செஞ்சிரு வச்சங்க வந்து அந்த பொடியன் எல்லாம் போய் எடுத்து வேலை செஞ்சேன். சம்பந்தம் சொல்கிறதுக்குன்னா வெட்டுப்பட இராணுவம் தான் வெட்டினது, வேற ஒருத்தன் இல்லை. 1 மணி 5 நிமிஷம் வெட்டக்கூட வேற என்ன வந்தாங்க, ரவுண்ட் அப் பண்ணுறேன்னாங்க. அதுபாடு சின்ன பிள்ளைங்களை வேறையாக எடுத்தாங்க. ஒரு ரூமில், நான் இருந்த ரூமில் பெரியாருங்களை வேறையாக எடுத்தாங்க. எடுத்துட்டு உள்ளுக்கு சின்ன பிள்ளையை செக் பண்ண சொல்லிட்டு பெட்டு தான் விழுந்துச்சு. அது உள்ளுக்கு போனவங்க இருந்த தோக்காலையும் அடித்தவங்க, கம்பாலையும் அடித்தவங்க, கத்தி அங்கே கிடக்கிறதுல எடுத்து அடித்தவங்க. அதில் கொஞ்சம் பிள்ளைங்க அவனோட கால் சந்திர பூந்து ஓடுனது தான். எங்களோட மகன் ஒருத்தன் 8 வயசு போய் பார்க்க கிடைக்கல. அங்கே போகக்கூட மிலிட்டரி ஆர்மி சிகப்பு தொப்பி அவங்க வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக வந்தவங்க. நாங்கள் ஓட்டிட்டோம். திருப்பி வந்தவன் நான் திருப்பி ஓட்டிட்டேன். ஒன்று பாடு 3 நாள் கழிச்சு தான் ஒரு 1.5 வயசு பிள்ளை, 4 வயசு பிள்ளை, அதில் 10 பிள்ளைங்க இருக்கும். ஆம்பளாள் பெரிய ஆள் குறவு, வேலைக்கு போகிறவங்க தான். கொஞ்சம் பேர் காயப்பட்டு ஊட்டியாந்த எங்கட மகன் காயப்பட்டு வந்துட்டான் ஒருத்தன். அவனுக்கு தான் 8 வயசு. ஹாப்பியாக பாரு எல்லாத்தையும் தும்புறவிட்டேன். என்னடா ಊಟ ಅರೆಮೆ ಎಂಡ ಬೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟಾಯಿನಿ ಇಟಪ ಪಂಗಾವ ಮಾಂಗಾವ ಎಗಡೆ ಕುಂಬ್ರ ತೀನಿ ಕುಂಬ್ರಿಟ ಇಲ್ಲ ಏಕದನ ತೀನಿ ಗಂಗಾಯಿನಿ ನಮ್ಮದೇ ನಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓ ಈಗ ವೆಡಿಹದ್ದೇ ಕಪಲ ದಾಳದಿನ ಓ ಗೆವಾಲ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕೋ ಫತ್ ಕೊಡ್ರದಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಗೆವಾಲ್ ಇಳುಕೋಲ್ರ ಗೆವಾಲ್ ತಿಬುಡಿ ಇಳುಕೋಲೆ ತಿಬುಡಿ ದ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಹತ್ತಿ ಮ උපනායක කිසිම බඩුවක් ගත්තේ නැහැ. ඇඳුම නෑ. කල්සම් බේ දාලා ගියේ මම. මං ගියේ මම ආමික පත්තු කරා ඔක්කොම. එදාම ඔක්කොම කපලා ඉවරලා පත්තු කරා. Now the incident concerning the Mylanthanai Massacre happened exactly about 32 years ago on that fateful day, 9th August 1992. When I reminisce that particular some incident, what triggered it was the killing of General Denzil Kobekadua and 7 other high officials of the army in the northern part of the island. As a retaliatory or vengeful act, the soldiers in the village of Mylanthanai, which is situated in the east of Sri Lanka, they went berserk with the intent to kill, and in that attack about 38 civilians died, and it was increased by 1 more because the child was flown to Colombo, and she, child of 1 year of age, succumbed to her injuries about a few days later. So altogether it was 39 deaths of civilians. However, thereafter the
army hierarchy was informed, and the police also came into the scene, and they were taken to the Batticaloa and Polnaro hospitals close by, and this particular village was nestled in between Polnaro and Batticaloa area. Of course, it lies in sort of a remote place. We had to go interior from the main road. And on the initiative taken by the MP of the area, Mr. Joseph Parrajasingham, some steps were taken, necessary steps were taken by the DIG and the SP of Batticaloa area. And soon thereafter, an identification parade was held in the Batticaloa court, and the legal proceedings should have commenced there. But for some unknown reason, the non-summary inquiry, which is the preliminary inquiry to verify whether there was a prima facie case, the non-summary inquiry should have been held in the Magistrates Court of Batticaloa, but however, for unknown reasons, the inquiry was transferred to Polnaro Magistrates Court. Meanwhile, the hapless people who were injured and their dear ones killed, they were left alone. The government did not give them any sustenance, except very meager sort of aid came from the DS office and the government officials, but it was mainly the non-governmental officials and social service organizations which helped them. And the matter came to the Magistrates Court of Polnaro, in which the eyewitnesses had to give evidence. Now I am talking about the legal aspect first. So all these people who are already, grieving for their departed ones, with the breadwinners lost, they had to be sort of persuaded to come to court and give evidence. So this was done by the police and Center for Human Rights and Development, which was actually contacted by Mr. Joseph Parrajasingham. We helped the police to locate the witnesses and various other sort of personnel. And the Attorney General decided to have a non-summary inquiry, which was held in the Magistrates Court of Polnaro. I, as counsel for the victims retained by the Center for Human Rights and Development, represented the victims in the inquiry. And in the meanwhile, we knew the difficulties of the victims to come all the way from their village to Polnaro, which was an unknown area for them. So there were a lot of difficulty for them, especially transportation, and they are in a strange land, actually in the custody of police. We filed a transfer application to the Court of Appeal, requesting the matter to be transferred to the Batticaloa High Court, the Magistrates Court, which was very close to the village. And well, that did not work because the court turned us down, our application down. And the Magistrate Court of Polnaro committed the case to the High Court of Colombo, to the High Court. And mysteriously, the authorities decided that this should be tried in Colombo, whereas it should have been rightfully, territorial jurisdiction. It had to be held in the High Court of Batticaloa. So again, we had the task of, unenviable task of herding all the witnesses all the way from Mylanthanai village to Colombo, and we had to house them in various places, religious places. And
And every one of them, eyewitnesses and others, they gave evidence, good evidence, very convincing evidence, and jury also, as we observed, were quite, from their appearances, they were quite moved. And it should be noted that the accused, the 24 army personnel, had elected themselves to be tried by a Sinhala-speaking jury, and leading criminal counsel at that time in Colombo represented the accused, and it was a jury trial. So as the rules go, the High Court judge, after hearing on conclusion of the evidence, he charged the jury or directed the jury to enter a conviction. However, when the jury, after the jury deliberated and came up with their verdict of acquittal of all the accused, then again, as the legal procedure required, the judge directed them to go back again and to come up with the verdict, and the same verdict was returned by the jury. So ended the very sort of pathetic but eventful trial of a very important episode in the legal history of Sri Lanka, which left the victims without any relief, not only by way of legal relief, but also any compensation for the loss of their relatives and breadwinners. So that opens the gate for so many matters to be deliberated by not only by the legal fraternity, but also by the society as well. Because here is an instance where innocent people were killed for no reason, because that was a revenge act on the part of the soldiers for a massacre, for a killing that had taken place in the north. But here people who were unrelated to that incident were killed, and all civilians. And they were the poorest, the marginalized people. That is a sort of aspect of the continuing impunity. And they did it, but at the end, they did not face the consequence because of a lacuna, or I should say the shortcoming in the legal process. Correctly speaking, a very crucial matter like that should have been referred to a trial at bar, where 3 judges would have sat and conducted the proceedings, where it could have been they would have analyzed the evidence without emotion or any partiality and returned a correct verdict.